ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி என்னென்னா பைக்குக்கு அலாய் வீலும் டியூப்லெஸ் டயரும் மாட்ட போகிறோம். அடிக்கடி ட்ரிப்பு போகிறப்போ பஞ்சர் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே கடையை தேடுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் டியூப்லெஸ் டயரை மாற்றலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஆல்ரெடி நான் அலாய் வீல் வாங்கிட்டேன். ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே இருக்க அந்த வீலில் வந்து நம்ம டியூப்லெஸ் போட முடியாது. ஸோ அதனால் அலாய் வீல் தனியாக அதுக்கு வாங்கணும். வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டியூப்லெஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டுட்டு இன்றைக்கி கிளம்பி போக வேண்டியதான். ஸோ வாங்க போகலாம். காசு இப்போ என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி கிளம்பி போயிட்டாங்க. அதான் வீடு எடுத்துகிட்டு பின்னாடியே நான் போக வேண்டியதான். ரொம்ப தூரமாலாம் எடுக்கல, பக்கத்தில் இருக்கிற கடையை தான் பார்த்துருக்கோம். வீட்டு பக்கத்துலேயே ஜூலையில் வர ஒரு 4 days ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். எப்படின்னு தெரியல, ஏன்னா கவர்மெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபுல்லாகவே டூரிசம்க்கு இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலை. டூரிசம் ஓப்பன் பண்ணால் தான் நம்ம பாஸ்போர்ட் எடுத்து போக முடியும். ஹோப்ஃபுல்லி ஓப்பன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி சண்டே வேறு, அதனால சீக்கிரம் வேறு கடை வர முடியுவாங்க. அதுக்குள்ள சீக்கிரம் போகணும். கடை கிட்ட வந்துட்டோம். இதுதான் கடை. வந்தாச்சு. ஸோ காய்ஸ் வந்தாச்சு நாங்கள் இப்போ கடைக்கு. இதுதான் கடை. ஸோ காய்ஸ் இப்போ வந்து டயரில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அலாய் வீலில். ஸோ அதை தனியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காற்று அடிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு, கழட்டி வச்சுட்டாங்க. இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ண நம்ம டயர் எடுத்து பேரிங்லாம் போட்டு லாஸ்ட்டில் மவுண்ட் பண்ணி பண்ணுற முடியாது. Pulling out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga so got the cash out.